ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಮಂಗಲದಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ದುರ್ಗಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ತಾಂಡವ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಂಪದ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಮೂಷಕ ವಾಹನ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ನಿರ್ಮಲ ನಂದಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸನ್ಮುನಿ ವಂದಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಗಿರಿಜಾನಂದಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧವೇ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧವೇ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಧರಣಿ ಬಾಂಧವೇ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸದ್ಗುಣವರ್ಷಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು. ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶರಣು ಶರಣು.
मा शारदे मा शारदे मा शारदे मा शारदे मा शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि मा शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि मा शारदे मा जो भी आए तोरे दरबार में जो भी आए जो भी आए तोरे दरबार में जो भी आए तोरे दरबार में बिन मांगे सब कुछ बातें जो भी आए तोरे दरबार में बिन मांगे सब कुछ बातें आज हम आए दर पे तुम्हारे आज हम आए दर पे तुम्हारे शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि मा शारदे आस लगी मोहे ताल सुरन की आस लगी आस लगी मोहे ताल सुरन की आस लगी मोहे रे मा बद सानी द पम पम रे सरे रे मा मा द पम प आस लगी मोहे ताल सुरन की आस लगी मोहे ताल सुरन की हंसवाहिनी वीणावादिनी आस लगी मोहे ताल सुरन की हंसवाहिनी वीणावादिनी शरणागत को कर दे ज्ञानी शरणागत को कर दे ज्ञानी शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि मा शारदे विद्यादानि दयानि दुःखहरणि मा शारदे शारदे
भद्रा। पाया हमने कई रूप में, पाया हमने कई रूप में, श्री निर्मल माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। मूलाधार में जब ढूंढे पाया श्री गणेश के रूप में। मूलाधार में जब ढूंढे पाया श्री गणेश के रूप में। स्वादिष्ठान में सरस्वती माँ के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्र आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। नाभि चक्र में जब ढूंढे पाया लक्ष्मी विष्णु के रूप में। नाभि चक्र में जब ढूंढे पाया लक्ष्मी विष्णु के रूप में। अनहद में श्री जगदम्बा के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। विशुद्धि चक्र में जब ढूंढे पाया राधा कृष्ण के रूप में। विशुद्धि चक्र में जब ढूंढे पाया राधा कृष्ण के रूप में। आज्ञा में यीशु मेरी माँ के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। ढूंढे
स्वामिनी आदि शक्ति के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। आँखें खोल के जब ढूंढे पाया सहज योगियों के रूप में। आँखें खोल के जब ढूंढे पाया सहज योगियों के रूप में। संगीत में सात स्वरों के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। पाया हमने कई रूप में, पाया हमने कई रूप में श्री निर्मल माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సత్యాన్వేషకులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మనం ధ్యానానికి సిద్ధమవుదాం. మన రెండు చేతులు ఒళ్ళో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వైపు చూస్తూ కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. మనం ఇప్పుడు శరణాగతి తీసుకొని కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
శ్రీ మాతాజీ, మా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ధ్యానానికి అనుకూలంగా మరల్చండమ్మా. మా హృదయాన్ని పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ పాదపద్మములను మా హృదయంలో ఉంచండమ్మా. మా హృదయాన్ని ప్రేమతోనూ కరుణతోనూ నింపండి తల్లి. ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మాలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు భూమాతకి ఉన్నటువంటి ఓర్పును, సహనమును మాకు అందజేయండి తల్లి. ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత గణేష మంత్రం ఉచ్చరిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका
ఒక నిమిషం పాటు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. మన ఇడానాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా ఇడానాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మాలో ఉన్న చెడు అలవాట్లను, భూతకాలానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను, బద్ధకమును తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడిని ప్రకాశవంతం చేయండి తల్లి. మా పింగళ నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. మాలో ఉన్న అహంకారమును, అధిక ఆలోచనలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని, శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా.
ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్యతను ప్రసాదించండమ్మా. మమ్మల్ని వర్తమానంలో స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా మూలాధార చక్రంలో శ్రీ గణేశుణ్ణి స్థిరపరచండమ్మా. మాకు నిర్మలమైన ప్రేమను, అమాయకత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. మా అన్ని చక్రాల్లోనూ శ్రీ గణేశ తత్వాన్ని జాగృతిపరచండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్న గుండా పైకి తీసుకొస్తూ ఎడమ హృదయ చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ దయ వల్ల నేను కేవలం ఆత్మను. నేను అహంకారాన్ని కాదు, ఈ శరీరం కాదు, ఈ భావాన్ని కాదు. నేను స్వచ్ఛమైన ఆత్మను మాత్రమే తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం పైన ఉంచుకొని కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు ఇదే నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం.
Like a lotus, as I have told you before also, a beetle comes, a black beetle with horrible thorny legs, and enters into this lotus for sleeping in the night, you see. And the lotus closes down its coziness on it, and it sleeps very comfortably. And then next day it opens out, so it flies out. That's how your homes, your ashrams, your hearts should be. Beautiful. So that anybody can feel that soothing and that comforting feeling when they are in your company. But not a person who was reactionary. Like you go to somebody's house and immediately say, I don't like this carpet. So it's bad manners, absolute bad manners to say like that. To say that I don't like it is bad manners for surgery. Any music you hear, supposing there's a musician who could be of a very high level, could be of a very ordinary level. You should be able to enjoy everything. Otherwise you are not a surgeon. If you are going to criticize a musician, that, oh God, what a musician, he's no good, this, that, then he's not going to improve. But if you encourage the musician, oh, you're very good, you're very great, he'll play much better next time, you see that. There's no falsehood about it. Some people think it's not honest. But this kind of useless, absolutely fatal kind of honesty is not wanted in Sahaja. You be honest to yourself, and there's no need to tell anybody your opinion very honestly. Keep it to yourself, all these honest opinions, and direct towards yourself. Like you see somebody. Honestly, you want to tell him that he's wearing a funny dress. Honestly. You better look at yourself. What sort of a dress you are wearing, and what business you have got to tell him that he's wearing funny. On the contrary, say, this is very nice, I like it, it's very nice, it's good, good, nice one. They say, no, but he'll say that, no, not so good, yours is nice. Oh, you can get this very cheaply. You see, very cheaply. I'll tell you from where you can. Or you can have it if you like. I can take yours, you take mine. So the basic subtle point is that with your love, you are encouraging everyone. You are helping everyone. You are creating a confidence in him, his personality. And a kind of a rapport which is very subtle. So, a lotus is born in the pond, which is so dirty, filthy, full of worms, everything, like as we see the world is today. But the lotus covers, which is fragrance, the whole of that pond, and covers it up completely, and you forget to think what is behind it. It has very big, big leaves, very big leaves, you see, like the ears of the elephant, and that covers the whole thing. So you don't see any filth or dirt. What you see is beautiful green, big leaves. Sometimes they are like a thali, like a big thali that we use for eating. And then all these things are covered with it. There's no honesty about it. They could say, why should we honest? Let's see all the worms and the filth growing about. But the honesty lies in honestly understanding what is your job as Sahaja is. You are not there to point out the bad points, but you are there to cover all the bad points, all the loopholes with your love. That's your job. And there you have to be honest. Sense of honesty, the way it is accepted these days, it has created only cheats and thugs and thieves. Even a thief can be won over. You can. I'll give you an example. I met one boy in Delhi market. Poor thing, he was all wounded, he was suffering, so I brought him in the car home.
So in the family, my brother and my husband both got very worried. He said, "Who is this brother-in-law you brought it?" I said, "He's my nephew, all right, let it be, doesn't matter. Whatever you say, I'll keep you." So I looked after him, I treated him, he got all right. These two persons got after him. You could send him to the police, send him to the police. I said, "Try, let us see. He's a good man, he'll be all right." "No, send him to the police." Might have been, I don't know, might have been. And they were after his life. Till 10 days he was all right. I soothed him that. After 10th day, he was so fed up with these two persons, he ran away. And he ran away with what, do you know? He ran away with all the things that belonged to my brother and my husband. And he left my necklaces, my watches, everything nicely. He didn't touch them. He didn't touch them. Hello, see, when I'm talking, don't talk to each other. This is a new Sahaja. Tell him not to talk. When I'm talking, don't talk. That's not the way. So he just ran away. And imagine he left, I had a necklace, a very nice, beautiful, expensive necklace, I should say, given by my mother. He didn't touch it. He didn't touch anything. And he took away whatever was possible from their purse, from their things, whatever were left, everything he took away. Now I said, "Now go to the police." What? So, this is how one has to know that the honesty is for yourself, not for others. Don't try to be honest with others. Be honest to yourself. Keep that honesty to yourself, because maybe it's rational and maybe that it is just a matter of habit that you are trying to hurt others. So first check on your mind and find out if you are trying to hurt others or you are trying to please others. Otherwise, don't talk. Just keep quiet. If you are going to say something to please others, talk. Otherwise, just don't talk. And you'll be surprised. When you say nice things to others, how niceness comes to you. Like supposing somebody comes and tells me that, "Mother, he's very bad, he's troubled me so much, this thing, that thing. I don't like him." So I tell him, no, he was praising you a lot. It's not honest, but I tell him. He was praising you, he was so much in love with you, he's so kind to you, he was telling me he loves you very much. He said, "Really?" "Yeah, he did say." Next day you find them going together. So in Sahaja Yoga, once you come in, there's very little is left out, very little here and there. Some of them are really very superficial, but most of you have very little things left here and there. And only if you can watch that part, you can throw it away and you can really become very joyous people. Wow. Now there are some people who never smile, who never laugh. So then you are allowed to tickle them. It's absurd. It's said that you have to be like children. You have to be like children. You play with something, finish. Then you play with another thing, finished. You don't get involved into anything. You don't get attached to anything. Unless and until you have that childlike heart, you cannot enjoy Sahaja Yoga. It's useless. You will be here for years together. You will be useless, absolutely. Especially if you are coming from false gurus, it's very difficult. Because what I have known of false gurus, they never laugh, never smile. They are very serious. Only take your money, keep on the backside. So it is important that we should be in a very joyous mood, alert, aware, enjoying every bit of it. That's one of the Lakshmi's principles. Now another thing is that the suggestion is of the left hand is like this, means she's giving. A person who has money must give. Not to the Pope, I never mean that. But must give to somebody who needs it. But so secretly that this hand should not know, is so far away, this one.
this hand should give, just secretly. Sometimes it's difficult to give money to anyone. I find it difficult because I find it that people will not like it. So there is a way of giving. There are so sweet ways of giving. Just try to notice what that person likes. Sometimes even children understand. Like I know of my granddaughter, she said, this boy, Nani, doesn't even have any good chappals. I feel so bad about it. But how to give him? He will not take money from him. So I said, you do one thing. You go and do something to his chappal. So she went and she little bit spoiled his chappals more, you see. They were walking together, it broke. So she said, see now, chappals are broken. She took him to a chappal shop and bought him a chappal. He said, but I have no money. He said, no, just take it, it's all right. So I'll be very happy to take. That's how. It's so sweet to hear and then do it. How beautiful it must be. We like to hear everything. We want to see in a film everything good, in a television. But when it comes to us, we are different. When we see a mother-in-law torturing her daughter-in-law, we always say, oh, look at her, how cruel she is. But we don't want to see we are the same. So cruelty is out of question in Sahaja. Out of question. Nobody has to be cruel to anyone. Nobody has a right to be cruel. Whether they are leaders or non-leaders or anything they are, you have no business anyway to be cruel to anyone, hurting anyone. We are not daggers. We are lotuses. If you have to hit somebody, hit with a lotus. It's such a delicate thing. But it can be only understood if you go deep into it, into Sahaja. Otherwise it cannot be understood. Now, a saint is a saint. He cannot become cruel. He cannot. There's no need. What is the need to be cruel? So then, with one hand, there should be dan, means giving. Giving in a way that is secret. There's no need to give me anything. I've been telling you, don't give me anything. I don't want to take anything. If you give me anything, gold and silver, I'll leave it here. I cannot take it. The reason is not that, I don't appreciate that you are loving me, this thing, but a flower is sufficient for me. But a person who needs something must give. I am so self-contained, I know that very well. That I can live anywhere, I can live on the street, I can live anywhere, I have no problem. I can do without food, no problem. All right, in adoration you want to give me something. But I've been telling that don't give me. If you give me anything expensive, I'll leave it here. I will not take it. And we have now passed a law, regulation, everything, but I hope you listen to me. So what is needed is the thing that we should know what is the dearth of another person. What will you need? You need silver for puja, all right, I'll give you silver, all right. But in such a sweet manner that you don't feel that mother is giving us anything. So there should be a feeling of giving at the right time, at the best opportune moment to give something. That is also one thing, just like a cameraman knows when to click. In the same way, you must know where to click when giving is concerned. When odd times if you give, it can be a very hurting thing. A person can feel very hurt if you give at the odd time to someone something. You have so many stories of that kind, like Sudama's, that when he went to see Sri Krishna, and Sri Krishna took out his procession. In the procession, they were just taking out his bad eyes with some pearls. So Sudama said, let one pearl fall into my lap also. He was very poor.
But when he went back, he saw his house was made of gold by Sri Krishna. It's such a surprise. So that elevates the heart. So it should be elevating. It should not be sensational, but it should be elevating. And that helps the person. Because whatever you give for spiritual growth is the one that is the best thing that you can give to anyone, even in material things. Even in material things, you give something for spiritual growth. There are so many ways, if you want to think about it, of giving someone something, that spiritually he feels comforted, he feels happy and joyous. The another hand is like this. This hand is shown that you have to protect. You have to protect. I've seen Sahajogis, some of them who are very superficial, join hands with non-Sahajogis. Immediately. You can make out the fraternity. If I see one woman going with another woman, who I know is a Bhutishwan, I know the another one must be. That's how the combination always works. There's a fraternity of good Sahajogis and fraternity of bad Sahajogis. So, when you see this hand is a protection to all the Sahajogis. We all have to protect each other. Nobody should touch you. Of course, I'm all the time worried about your protection. If anybody comes and criticizes Sahajogi, anyone, he may be the Prime Minister or anything, I'll stand by the Sahajogis. I'll go up to any courts or anywhere and I'll stand by that Sahajogi. Even he may be wrong, still I will stand by the Sahajogi because his spirit is there. So we have to protect. We have to protect our children. We have to protect our wives. We have to protect our husbands. We have to protect, and our Raksha as they call it. Protect all the artists. Protect all the people who need protection in this world. So many people need protection from surgeries. Now see, the classical art is dying out. They're having funny sort of a modern art. I don't mind if it is really modern in the sense that they're evolved people and they're producing something of a spiritual value. But one line like that and one line like that makes a drawing or a painting. Don't support such nonsense. Then poetry, which is wrong, should not be supported. Or literature, which is talking of filthy things, ugly things, dirty things, should never be protected. But whatever is good, whatever is beautiful, produced, created by anyone, even by a child, must be protected. Like a politician who is an honest politician, is a good politician, who is a benevolent. He may not be a Sahajogi, but he should be protected. In your heart of hearts, you should think, Mother, please protect this man. You must have feelings for them. So what we have to protect here is the goodness, is the peace. That's our duty. We have to protect. We should not say, all right, why should we care? He's not a Sahajogi. No, but he's a good man. Whether he's a Sahajogi or not doesn't matter, but he's a good man, so we protect him because of his virtues. We must protect a person who is virtuous, very important. For his virtue's sake, you must protect him. And you should not be only limited among yourselves, Sahajogis. You are the protector of the world. You are the kings of the world. Think like that. You have to worry about everything. What's happening here and what's happening there, you must know everything. So, some people say, Mother says, don't say television. I do not say like that. Absolutely. What I was saying, you must see what's happening in the world. But all the time glued to the television, your eyes will be spoiled and see all dirty, filthy nonsense. There's no need. But why should I tell you? You yourself will know. But you must see things. You must be informed, well informed, especially the ladies must be very well informed. It's very important because what I find ladies in Sahaja Yoga, they come, they just
jump in the sea and finish that. That's not the way. You must learn how to swim. You must know how to make others also to swim, to protect them. You must know everything that's going on in this world where you are born. You are not to be just secluded from there. You must know everything. You ask me, I'm a woman. I know everything about every country. I know the problem. That's how I can solve. In Colombia, I went there. You know what has happened now, Colombia. In Russia, everywhere. You have to put your attention to all these things. Especially the women must know their Shaktis. And their Shakti is of love, of attention. So this protective speciality has to be with us, and we must know we are in charge. We are in charge of this world. We are in charge of the whole humanity. We have to look after them. We are not limited Sahajogis. We are unlimited. We are eternal beings. And take up that personality within yourself. Then only the Diwali is completed. You can't have Diwali with something that is short-lived. You have to have something that's burning forever. So this is the beauty of Sahaja Yoga, is that you become really a great personality. But this is not the end of it. This is only the Lakshmi principle I told you. But once this Lakshmi principle covers you up, then the Mahalakshmi principle starts, is that you think of the world as a great challenge to you, that you have to give the Mahalakshmi principle, that you have to give them realization, you have to raise them up. And this principle, once starts working in the Mahalakshmi principle, then all the problems are your own. You have to start working it out. Change the attitude is the best way I can say towards all other things, that we have to solve the problem. We are here to solve the problem. Like I've seen is a very common thing. Somebody comes out with a problem, I tell them, do this. They'll say, but in this. Then do that, but in this, that. Like that, they go on, all the loopholes till I say, now this is your problem, not mine. I'm giving you 100 solutions and none of them suits you. But here you should know you are the one who has to solve the problem. It is your problem. The world is your problem. Why were you born at this time? Why did you get your realization? And why are you Sahajogis? Just for namesake? So in every field you have to take responsibilities to see what you can do. Supposing you are an architect, all right, have designs made. Create designs. Just try. I'll help you. You are a musician, then take up ways and methods of spreading good music. If you are a writer, then write something interesting, not boring, something interesting, something which will elevate people. If you are a government servant, all right, try to show that you are acting for the government that is of a much higher level, and such a person will be respected, very much respected. Everybody's personality will grow, not that you run away from somewhere, because most of the people say that, mother, we get caught up, this, that, It depends on. I told you that I have to sometimes shake hands with 600 people who are sometimes absolutely drunk. So it's all right, that's my job. So we are not going to run away. We are covered with the protection of the spirituality. If you can keep to the central path of Sushumna, nobody can touch you. So, out of the Lakshmi principle, I hope you get all the tattvas, all the principles satisfied in you, fully, and also the Mahalakshmi principle flows through your being. You have to be very satisfied and comfortable people, not to find faults. If you are finding faults, then know that you are not Sahajogis. If you are trying to control others, then know that you are not Sahajogis. Even the leaders, I would say, should never try to control.
They must know how the principle is working in the silence. See for themselves how it is working. There's a trick you must learn. Of course, little correction is needed. That time you correct the person. At that time doesn't matter. But we must know how the whole principle of benevolence is working itself. The whole Param Chaitanya is doing the benevolence part. You must know that. As I have told you before also, we have to be like the sea, which receives all the rivers into it. If you are on top of the hill, you cannot receive anything. So you have to be like a sea to receive everything, and you have to be at the height. As I told you the other day, the same way, that very close to this sea, there should be a personality which is above everything else. Such a beautiful personality you should have is the depth of the sea and the height of the Kailasa. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని చూద్దాం. ఈ ప్రవచనం 1980 అక్టోబర్ 29వ తేదీన ఇటలీలో జరిగిన దీపావళి పూజలోనిది. ఈ ప్రవచనం 2వ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన విషయాలను తెలుసుకుందాం. మీరు అన్నింటినీ ఆనందించగలగాలి, లేకుంటే మీరు సహజయోగి కాదు. ఒక సంగీత విద్వాంసుడు చాలా ఉన్నత స్థాయికి చెందినవాడు కావచ్చు, లేదా చాలా సాధారణ స్థాయికి చెందినవాడు కావచ్చు. మీరు ఒక సంగీతకారుణ్ణి విమర్శించినట్లయితే అతను మెరుగుపడడు. కానీ మీరు సంగీత విద్వాంసుణ్ణి ప్రోత్సహిస్తే అతను తదుపరిసారి మరింత మెరుగ్గా వాయిస్తాడు. ఇందులో ఎలాంటి అసత్యం లేదు. ఇందులో నిజాయితీ లేదని కొందరు అనుకుంటారు, కానీ ఈ రకమైన పనికిరాని నిజాయితీ సహజయోగంలో అక్కర్లేదు. మీరు మీ పట్ల నిజాయితీగా ఉండండి మరియు మీ అభిప్రాయాన్ని చాలా నిజాయితీగా ఎవరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ నిజాయితీ అభిప్రాయాలన్నిటినీ మీ వద్దే ఉంచుకోండి మరియు మీ వైపు మళ్లించండి. ఓ పద్మం సరస్సులోని బురద మట్టి నుండి ఉద్భవించిన మీరా బురదను మాత్రం పద్మంలో చూడరు. పద్మములు మొత్తం సరస్సును తమ సౌందర్యముతోనూ మత్తెక్కించు సుగంధ సువాసన పరిమళములతోనూ నింపును. సహజయోగిగా మీ కర్తవ్యం ఏమిటో నిజాయితీతో అర్థం చేసుకొనటం పైనే మీ నిజాయితీ అంతా ఆధారపడి ఉంది. మీ ప్రేమతత్వంతో అందరికీ తగినంతగా ప్రోత్సాహాన్నివ్వండి. మీ పట్ల కూడా మీరు నిజాయితీతో వ్యవహరించండి. మీ మనస్సుతో లోతుగా పరిశీలన జరపండి. మీ తోటివారికి బాధను కలిగించు విధంగా మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటే వెంటనే అలాంటి సంభాషణను ఆపేయండి. మీరు ఉత్సాహభరితమైన సంగతులను మీ తోటివారికి వినిపిస్తే మీకు కూడా అలాంటి మంచి వార్తలే వినిపించును. ఈ ప్రపంచంలో ఏనాడు నవ్వి ఎరుగని మనుషులు కొందరున్నారు. అలాంటి వారందరినీ నవ్వించుటకై మీకు అనుమతి ఉంది. సహజయోగులంతా పసిపిల్లల మాదిరిగా తయారు కావాలి. సంతోషంగా ఉండటం అనేది లక్ష్మీదేవి తత్వంలోని ఓ ప్రధానాంశం. లక్ష్మీదేవి ఒక హస్తంతో తన భక్తులను అనుగ్రహిస్తుంది. ధనవంతుడైన వ్యక్తి ధనం యొక్క ఆవశ్యకత ఉన్న వ్యక్తికి ధనమును ఎవరికీ తెలియకుండా ఇవ్వాలి. ఒక చేతికి మరో చేయి ఏమి చేస్తున్నది తెలియరాదు. ఆ మనిషి అవసరమేమిటో చూచి సరైన ప్రదేశంలో సరైన సమయం చూచుకొని సహకారాన్ని అందించాలి. ఈ సహాయ కార్యక్రమ తతంగమంతా ఓ సంచలనాత్మకమైన రీతిలో ఉండకూడదు. ఇది మన హృదయాన్ని అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. మీ ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి కొరకై మీరేమిచ్చినా అది మంచిదే. నాకు బహుమతిగా ప్రేమతో ఓ పుష్పాన్ని సమర్పించుకున్నా సరిపోతుంది. నేనెల్లప్పుడూ అంతటి స్వయం సంతృప్తిలో ఉంటాను. లక్ష్మీదేవి మరో హస్తంతో తన భక్తకోటిని రక్షిస్తుంది. ఈ హస్తం సహజయోగులందరికీ సంపూర్ణ రక్షణను కల్పిస్తుంది. ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందిన సహజయోగుల దగ్గరే నేనెల్లప్పుడూ ఉంటాను. కళాకారులను, కళలను, సాహిత్యాన్ని, నీతి నిజాయితీ గల రాజకీయ నాయకులను, నిజాయితీ గల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను, ఎవరికైతే రక్షణ కావలసి ఉంటుందో వారందరినీ రక్షించండి. అసహ్యకరమైనది ఏది ఉన్నా దాన్ని బలపరచరాదు. మనం మిగతా వారిలోని మంచితనాన్ని సంరక్షించాలి. మిగతా వారు సహజయోగులు కారనే విషయం మనకు ప్రధానం కాదు. వారందరిలోని ధర్మశీలతను మనం కాపాడాలి. మీరంతా
ఎలాంటి సంకుచిత భావ పరిమితులకు లోబడని ఉత్తమ తరగతి వ్యక్తులుగా వ్యవహరించండి. మీరే ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించాలి. మీరు క్రూరులుగా ప్రవర్తించరాదు. మనం అత్తాకోడళ్ళు పోట్లాడుకోవటం చూచి వారికి చాలా అధికంగా పోట్లాడే స్వభావం ఉందని అంటాము. అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు మనం కూడా వాడిలానే ప్రవర్తిస్తాము. మనం బాకులుగా తయారు కారాదు. పద్మములుగా తయారు కావాలి. మీకెవరి మీదైనా కోపం వచ్చి వారిని కొట్టాలనుకుంటే ఓ పద్మమును వారిపై ప్రయోగించండి. పద్మంతో నేర్చుగా ఎలా కొట్టాలో తెలుసుకోవాలంటే మీరు సహజయోగంలో మీ గాఢతను అధికతరం చేసుకోండి. ఒకమారు లక్ష్మీదేవి మీ యందు స్థిరపడిన తర్వాత మీరు మహాలక్ష్మి తత్వంలో అభివృద్ధి అవుతారు. అప్పుడు జనులందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తూ యావత్ ప్రపంచ సంక్షేమాన్ని దృష్టియందుంచుకొని మీరు ప్రవర్తించుదురు. మీరు విశాల హృదయులైనప్పుడు మీ అభిప్రాయాలు కూడా మారును. మీకు కేటాయించిన గురుతర బాధ్యతలను మీరు విస్మరించకూడదు. మీరొక ఆర్కిటెక్ట్ అయితే అతి గొప్పగా సృష్టికి ప్రతి సృష్టి గావించండి. సంగీత విద్వాంసులైతే అతి చక్కని వినుల విందైన సంగీతాన్ని సృష్టించండి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే క్రమశిక్షణతో మీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని మీరు నిర్వహించండి. మీకందరికీ నేను సహకరిస్తాను. కాలక్రమేణా అందరి వ్యక్తిత్వం పెంపొందుతుంది. మీరు మీ మధ్యనాడి అయిన సుషుమ్నాలో ఉంటే ఏ ఒక్కరు మిమ్మల్ని ముట్టుకోలేరు. మిగతా వారిలోని దోషాలను అదే పనిగా మీరు ఎత్తి చూపుతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు సహజయోగులు కారని గ్రహించండి. మీరు మిగతా వారిని మీ అదుపాజ్ఞంలో ఉంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నా అప్పుడు కూడా మీరు సహజయోగులు కాదు. సహజయోగంలో లోని నాయకులు కూడా తోటి వారి మీద పెత్తనం చెలాయిస్తూ వారిని అదుపు చేయటానికి ప్రయత్నించకూడదు. మొత్తం పరమ చైతన్యమే అన్ని కార్యక్రమాలను అత్యంత సామర్థ్యంతో నిర్వహించు మౌన సూత్రం. నదులన్నిటినీ తనలోనికి చేర్చుకునే సముద్రంలా మీరు ఉండాలి. సముద్రం యొక్క లోతు మరియు మరియు కైలాసం యొక్క ఎత్తును ఉన్న ఒక అందమైన వ్యక్తిత్వాన్ని మీరు కలిగి ఉండాలి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రవచనం రెండవ భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విషయాలను చెప్పారు. ఇప్పుడు కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదములమ్మా. అమ్మ, ఈ ధ్యానంలో మేము ఏదైనా తెలిసి గాని తెలియక గాని తప్పులు చేసి ఉంటే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం కుండల్ని జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. మళ్ళీ మనం రేపు 5:30 మార్నింగ్ మెడిటేషన్‌లో కలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కాసేపు మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం.
Thank you.